It's like morning 10 o'clock and we have done our checkout from the resort and we are heading towards Bison River Resort, which is around 33 kilometers from river edge. We are here, so we are heading towards this resort so to have all our activities, and we really had a good time here. The resort was good enough, right? Yeah, so it was good enough, but the tent was little humid at the night time. Anyhow, we managed to sleep and we had a good trek also. See you to the location where we are gonna have our activities. Stay tuned. So, and we finally reached River Resort. So, where we gonna do our boating, kayaking, everything. So, the location, as you can see, we are going there. So, let's see what all we can do. And the time right now is 11 o'clock. We reached at a decent time. He's on another vlogger. So let's go and do some activities. So here we're gonna do all the activities. There's good amount of water. You see there also. Nice. Let's go and do some activities. So we came first for the kayaking, and as you can see, so we'll go to this short spin and we got this ready. Hey guys, welcome to my channel. Easy. So this is Abhi bro, and there is Sinu bro. Hello guys. ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಇದೇ ನೋಡಿ. ರೆಡಿ ಓಡ್ರಿ Zorbing ಹೀಗಿದೆ ಬಾ. ಏನೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಐತಿ ನೋಡ. ಕೂತ್ಬಿಡದ ಮುಂದೆ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಬಿಡಿ. Super Zipline, one of the best experience. Yeah bro, nailed it. We nailed it bro. So bro, Navneet bro ಎಲ್ಲಿ? ಹೌದು Zipline bro. Ultimate. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣವಾ?
next time, after 6 months. ಏ ಇವಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಹೌದಾ ಜೋಶ್? ಹಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. Turn na kya sir? Turn that side sir. Okay. Pull the rope. Pull. 1, 2, 3. ರೋಪ್ ಮೇಲೆ ರೋಪ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ. So we're done with the zipline and we tried to take some few shots, which I guess you have seen already. It was a good experience. Try it once whenever you get a chance. No need to worry. Enjoy it, bro. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ರೋ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎವರ್. Nice. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. Yes. You must and should try. Correct. Don't take risk. Don't get your mobile still here. Yes. As I brought. Because I know how to handle it. So I have handled it carefully. Correct. You don't please take the risk, okay? How was your experience? Wonderful. Full boom bam. Killed. Nailed it. Next, what's the plan? Rafting. Let's go rafting. Let's go. We'll Bro. chill there. We'll chill in the rafting. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. बस सब लोग एक हेलमेट ले लो आराम से. एक आएगा ना 100 रुपये. टीम के साथ देना पड़ेगा. तो आप 4 मेंबर राइट साइड. आप 4 मेंबर से लेफ्टी. ओके टेलीविजन मार दो लेफ्ट साइड है. ओके ब्रो राइट साइड फॉरवर्ड करो 4 मेंबर. आप मारो. लग रहा है कि हमको पकड़ने को से करो. पैडल से ना बॉडी है ना अपना बॉडी तो आगे छोड़ो. डाल के अंदर डाल के खींचने का. डाल फ्रेम मत बनाओ. फाइलिंग करो. ओके स्टॉप करो भाई. आप सोच जल्दी बा. बोलो नागू जल्दी बा करो. बोलो नागू जल्दी बा. ए नागे जल्दी बा. वैसा मत बोलो यार. में गुस्सा कर लेगा. ए स्नेकिंग. ऐस ओके साउंड आना चाहिए यार लाउडली. बोलो ब्रो. बोलो काली मैया की जय. ऐस ओके. चलो पैडल पूरा बैक चेन पास करो भाई. वैसे ही पीछे रखो सबके साथ. चलो एक बंदा जंप मार सकते. ओके चलो यार जंप करो यार. चलो नेक्स्ट वन. ओके बोलो काली मैया की यस. ओके टीम. ये वीडियो आनी है भाई. चलो यार वाटर तो प्लैश करो यार थोड़ा. चलो आ जाओ भाई जाएंगे. ओके सब लोग आ जाओ. क्लोज आ जाओ. थोड़ा होल्ड करो भाई रस्सी को आराम से. चलो एक बार हाई करो यार लाउडली. गाइस ये बोलो गाइस रिपीट. बोलो गाइस काली मैया की जय. ऐसो की टीम आराम से किसी को मत मारो. ओके गाइस बोलो काली मैया की जय. ऐसो की टीम ओनली राइट फोर. टीम ओनली राइट साइड. ओके चलो टीम बोथ साइड गाइस. हार्ड पेडलिंग हार्ड ब्रो. यस नाइस टीम. ब्रो चलो गाइस स्टॉप. चलो एक बार गेट डाउन टीम. जस्ट सी द कैमरा बैक साइड गाइस. पोज इट गाइस. ये ओके जिम गेट बैक गाइस. चलो गाइस ऑल फॉरवर्ड अगेन टीम. फास्ट हार्ड ब्रो. यस
stop. Get down, guys. Get down. Get back, guys. All forward again. Okay, guys, all stop. Team, stop. Chalo, guys, all back pedal, guys. Back pedal, back.